Hamjambo wanafunzi. Mada yetu leo tunazungumza kuhusu makala ya jana, makala yaliyohusu Rais Uhuru Kenyatta kukatalia ombi la Rais wa Ukraine kuhutubia bunge la Kenya. Rais Uhuru Kenyatta alisema lazima Rais wa Ukraine kutumia taratibu za kidiplomasia zilizopo ili kuwasiliana na serikali ya Kenya inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta katika ombi lake la kutaka kuhutubia bunge la Kenya. Tukumbuke kwamba makala ilihusu mzozo unaoendelea kati ya taifa la Urusi na taifa la Ukraine, na kwamba rais wa Ukraine alitaka kuhutubia bunge la Kenya na ila rais wa Kenya alikataa, alifutilia mbali ombi lake na kusema kwamba rais wa Ukraine anastahili kufuata taratibu za kidiplomasia zilizowekwa. Leo tutazungumza tu kuhusu makala hii au makala hiyo tulioisoma jana na kuitafsiri, na leo tunazungumza tu tukitumia maswali kadhaa, maswali ambayo nitaorodhesha baada ya kuzungumza kidogo kuhusu mtihani wa mwisho wa muhula. Nitatoa habari kuhusu mtihani wa mwisho wa muhula, na ninaomba mniruhusu nitoe habari hizo kwa lugha ya Kiingereza, na habari hizo nimeziweka vile vile kwenye tovuti ya B Courses au tovuti ya UC Berkeley, ambapo wanafunzi wote wanaweza kupata habari hizi. So final exam details. We have May 15th as the final exam date from 11:30 a.m. to 2:30 p.m. The venue is going to be B7 Dunel, and this is the exam structure that I have drafted. I know the final exam is 3 weeks from now, so it's very important to give this information as early as possible so that students can start preparing as early as possible. So you will write a 3 to 5 page paper on a topic of your interest. And the topic that you're gonna write about should come from the list of topics that we've discussed over the semester. So a 3 to 5 pages paper, that's what I'm gonna be expecting from you. And for this essay, for this paper, students are allowed to start working on this paper as early as possible and submit the final version on the exam day. And if a student happens to have references for the essay, they need to be clearly written using the latest version of the APA format, American Psychological Association writing format. The second item that you guys gonna have in your final exam is a 15 to 20 minutes presentation of a second topic, of a topic that you got interested in throughout the semester, and these should as well come from the list of topics that we discussed over the semester. And with the presentation, students are free to use PowerPoint slides or any other presentation mode that they prefer. The examiner will ask students 2 questions at the end of their presentation. And then we have a couple of other instructions as well. So for students beaming from other campuses, we have a couple of students beaming from UC San Francisco, UC Riverside, UC San Diego,
So arrangements will be made to have you complete your exam same day and same time when the other students will be writing their exam. Individual DSP accommodations, disability accommodations will also be taken into consideration during the exam process. So if you have your disability letter on file, we'll make sure that we'll follow that to the letter. Accommodations will also be extended to students with permission to not attend classes in person. We have a couple of you attending classes in person, but we also appreciate the fact that some of the students or some of you got letters, got permission not to attend classes in person due to the ongoing COVID-19 pandemic. So we'll put that into consideration as well as we put together your final exam details. So if any of you have questions regarding the final exam format that I just talked about, please send your questions or by email. Feel free to ask questions now before we embark on the topic that we have for today. Asanteni sana. Na sasa turudi kwenye mada yetu kuhusu mzozo unaoendelea kati ya taifa la Urusi na taifa la Ukraine, tukitumia makala tuliyosoma jana, makala ambapo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amefutilia mbali ombi la Rais Zelensky wa Ukraine la kutaka kuhutubia bunge la Kenya, akisema makala yenyewe ilisema msitukosanishe, kwamba taifa la Kenya halitaki kukosana na taifa la Urusi. Kwa hivyo Rais Uhuru Kenyatta alisema lazima Rais Zelensky wa Ukraine afuate taratibu za kidiplomasia zilizopo kati ya taifa la Kenya na taifa la Ukraine ili kupata idhini au ruhusa ya kuhutubia bunge la Kenya. Kwa hivyo karibuni, nina maswali kadhaa ambayo nitaorodhesha hapa, yapo kwenye niliyatuma kwenye anwani pepe zenu, na pia ninayo hapa kwenye PowerPoint, kurasa zangu za PowerPoint. Kwa hivyo karibuni ili tuweze kuwa na mjadala au mazungumzo mema. Asanteni.